The furious goddess Demeter, who becomes the infernal charioteer. A myth described in Homer's Eleusinian Mysteries. I must find that blasphemous book. It is the proof I need. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nicolas Eymerich, The Inquisitor, Book 1. In der letzten Folge mussten wir ja in die Bibliothek, beziehungsweise sollten wir ja in die Bibliothek. Jetzt ist nur die Frage, ich habe keine Karte, oder? I could consult my notes, in which I recorded all the satanic apparitions I have come across. Ja, okay, das kennen wir ja schon, glaube ich. Wo die Bibliothek genau ist. Ach, guck mal an. Betrachten einen Mönch? Im Moment. Ja, egal. Suchen wir mal die Bibliothek. Ich kann mir nur nicht so sich vorstellen, wo die sein soll. Gehen wir denn dahin? Na komm, machen wir ein bisschen schneller. Ja. Haben wir. Nee, da geht's in den Keller oder so. Also, da kann niemals eine Bibliothek sein. Okay, gehen wir mal wieder hoch. Gehen in die andere Richtung. Und mal sehen, wo wir da hinkommen. Weiß jetzt nicht, sollen wir mit denen reden? Nee. Wir sollen ja eigentlich weiter in die Bibliothek. Jetzt ist nur die Frage. Hier scheint es nicht lang zu gehen. Oder doch? Okay, nee. Das ist eine Zelle des Bibliothekars. Aber wir wollen doch in die Bibliothek. Die Kameraführung, sehr geschmeidig hier. I do not intend to waste time exploring the dark corners of Carcassonne. Wow, immer mit der Ruhe, Kumpel. Okay, ja, wollen wir mal hier hin einfach. Und gucken, ob wir da an der richtigen... Beziehungsweise, was haben wir denn da? Moment. Was ist das denn? It is closed. I do not intend to disturb a brother who may be at prayer. Ja, okay, egal. Betrachten wir das mal. It is the librarian's cell. Ja, okay. Erst mit reingehen. Oh, hallo. Können wir hier irgendwas Spezielles erkunden? Wo fangen wir denn hier am besten an zu erkunden? Ich glaube, ich gehe von links nach rechts, oder? Was haben wir da? Da taucht irgendwas. It is an ordinary antiphonary, but what are these strange codes on the sides? Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. The pots of ink the librarian uses. Wieso kann ich die mitnehmen? I don't know what I could use them for. Okay, ist ja okay. Okay. A locked chest. It will not open. Ja, ist okay. Ich will ja nur gucken hier. The librarian. His eyes betray a certain fervor. Clearly he is hiding something from me. Dann sprechen wir doch mal mit ihm. Good day, brother.
Are you in charge of the library? As far as I am able. And you are? Father Nicolas Eymerich of Girona, here at the will of our abbot. May I help you? You may indeed. Die Bibliothek ist klein oder ich suche die homerischen Hymnen. Soll ich direkt auf zu sprechen kommen? Ich mach das mal. I seek a codex, written in Greek. It goes by the title of the Homeric Hymns. The Homeric hymns? You should know that there is no place for forbidden books in our libraries. Ja, die Bibliothek ist halt eben klein, ne? It is surely wise of you to conserve only authorized texts. However, it seems to me that your library is rather modest to satisfy the needs of all our brothers. Look around you. You will see that our library is not as poor as it may appear. However, the great plague of 1348 was merciless also on our community. Many of our brothers who so fervently pored over the sacred texts have since joined the Lord, and today, alas, increasingly few of them dedicate themselves to their studies with the required diligence. And so, what do you do here? There seems to be little need for a librarian. What would seem to you evidently does not match what the Father Prior believes. Not all truths are for all ears, and not all lies can be recognized as such to everyone. I alone, knowing which truths or lies the books hold within, have the authority to decide how, when, and whether to entrust them to those who ask, and maybe the importance of what I was doing when you arrived escaped you. And what would that be? I was copying the manuscripts we keep here. There are few of us left here in Carcassonne who are able to write, and the survival and spreading of knowledge and faith is in our hands. If the library is as well stocked as you say, may I ask if you possess Bernard Guy's Practica Inquisitionis Heretice Previtatis? The Practica Inquisitionis. Of course. Maybe you are not familiar with it. It would seem rather odd. It is one of the most famous treatises on the prerogatives and tasks of the Inquisitor. Of course. You are perhaps interested in the inquisitorial activities. Ah, of course. You could certainly not have known. But for a long time I had a rather practical interest in such activities. In my capacity as Inquisitor General of the Kingdom of Aragon. But for the time being, I'm interested purely in the theory. Though we can never know what the Lord has in store for us. I am sorry about the book you request. I do not think I can help you. Ja. Das ist natürlich blöd. The librarian. Kann ich die jetzt vielleicht nehmen? I don't know what I could use them. Ja, okay, dann halt eben nicht. Können wir kurz gucken. The author's name is Dann.
Don Sauka. Okay, was soll uns das jetzt sagen? Gibt es kaum mehr, was uns inspizieren hieß. Alles irgendwie voll, ne? Oder können wir hier irgendwie... The librarian. His eye is... Ja, ist okay. It is a copy of the Antiphony. Ja. Okay, über den haben wir ja jetzt nicht viel rausgefunden. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Was haben wir denn noch in unserem Buch? Wie es aussieht, gibt es in dieser armseligen, schlecht sortierten Bibliothek keine Arbeiten von Homer. Vielleicht weiß der Abt etwas darüber. Ja, könnte ja sein. I could consult my notes, in Nee, which haben I... wir ja schon. Was denn hier ist? Ah, hier geht's nicht weiter. Ja gut, dann gehen wir zurück zum Abt. Was ist das denn hier für einer überhaupt? Und was können wir mit denen überhaupt sprechen? Das interessiert mich doch jetzt mal. Wenn die hier schon so rumstehen, dann muss das etwas A bedeuten. servant, strongly built with a shocked expression. He's shivering with cold, or perhaps with terror. Ich habe überhaupt keinen Plan, ob wir denen schon mal begegnet sind. Das ist ein bisschen her seit der letzten Aufnahme. What are you lazing around here for? Don't you have work to do? What are you looking at? Are you perhaps dumb? Speak! Okay, der weint nur. Type. Forgive him. He is not dumb, but has just seen a terrible vision. He saw the devil in the sky. He fears that he has been damned for his sins. What devil? Make him talk. Before I am the one to punish him for the sins he evidently feels guilty of. Come now, tell me. Confess what you saw, and let me be the one to judge. Forgive me, Magister, for what I have seen in the sky has terrified me. A demoniacal vision. Okay. Aber für so einen Diener Gottes ist er halt hier ganz schön voll am, ja, wie soll ich das sagen? Direkt am Tal sein. Ja, wenn der nicht redet, dies, das. Da schlage ich ihn sofort. Was soll denn der Scheiß? Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte gucken, ob der andere da spricht, aber der scheint hier nicht zu sprechen. Was ist mit ihm hier? I do not intend to waste. Ja, ist ja okay. Dann waste nix. Later. Ja, okay. Wollen wir nochmal mit dem reden? Sagt er dann was? Irgendwie? Was habt ihr getan? Wo hast du sie gesehen? From over there. Yes, Magister. Tell me, isn't that where the village of Calcaris lies? Yes, Magister. It is indeed in that direction. Was habt ihr getan? What were you doing when you saw her? I was cleaning. As you know, there are few bathrooms here, and everyone does their business in the corridors. Tell me what you saw? A vision in the sky.
Come, tell me all that you saw. A woman, huge, made of clouds and light. She rose up into the sky from down there. Try to be more precise. What was this woman like? Describe her. Beautiful. A proud gaze and splendid breasts and shapely legs. I don't want to know how she awakened your shameful instincts. Mind well. Describe the details to me. She had a quiver and a bow over her shoulder, and the moon shone brightly from her forehead. The pagan goddess Diana. Silence! And forget the name that you have just spoken. Gespräch fortsetzen. Very well. I understand. Do not mention this vision to anyone. And do not fear for your souls, because I absolve you of your sins. God bless you, Magister. Now, out of my sight. Leave me alone. I must pray. So wie der aussieht, prayt er aber nicht so oft. So, ich muss die Vision von Diana... Ich muss die Vision... Was? Was war das denn jetzt? Ich muss die Vision von Diana haben und herausfinden, ob der Diener geträumt hat oder nicht. Wie es aussieht, gibt es... Ach so, das sind 2 Ziele, okay. Ja, aber erstmal gehen wir immer noch zum Abt. Und, wollen mit ihm reden über die Bibliothek. Father Vinay's study. Ja, da wollen wir immer rein. Kann denn dann bitte das I veranlassen? must speak with Father Prior. Father Vinay must not be disturbed at present. You don't understand. I urgently need to consult some books. Have you looked in the library? Of course. But maybe not in the right one. What do you mean? Tell me. Talking is fatigue, and fatigue has a price. You miserable dog! Even dogs must eat, and above all, drink. Der hat ja ganz schön komische Zähne, der Typ. Bastard bei der Wache. Du bist ein Söldner. Ich glaube, das klingt irgendwie trotzdem netter, ne? Ich weiß nicht, ich kann mich mit dieser aggressiven Rolle von dem Typen da nicht identifizieren. Aber machen wir hier mal. Your scars tell of your past battles. And considering your bastard lineage, you must surely be a mercenary. Your wit is surprising, Father. Yes, I fought for our King Charles V in the ranks of General du Guesclin. You know him, brother? I met du Guesclin in the past. Why are you no longer a soldier? I was wounded in battle. Then my father pleaded for me. And now I am here. Easier than the battlefield, but not as much fun. Jo, ich weiß ja nicht. Die Rolle passt nicht zu dir. Sieht doch eigentlich perfekt aus hier. Ja. One such as you, protecting the pinnacle of the Inquisition? The Prior surprises me more and more. Life is full of surprises. Don't you agree, Father? Of course. Imagine the surprise of your father when he discovered he had impregnated the umpteenth serving wench and fathered the umpteenth bastard! Watch out, brother. You're just an old man and unarmed.
I carry the most powerful of arms. My faith and the will of God. And the cloth I wear. Oh, yes, right you are, Father. I certainly don't intend to put my own life on the line by slaying a Dominican right here. Maybe another time, another place. Okay. A warrior like you does not seem suited to playing the role of a mere guard. Oh, yes. Ha! How right you are, old man. Sometimes you could die of boredom here. But you don't risk your neck. It is true that there are few wenches to take advantage of, but on the other hand, there are plenty of novices. Ja, gut. Das ist sehr schön. Der will jetzt nicht mit uns reden, der Typ. Father Vinay's... Ja. Dann müssen wir wohl der Vision auf den Grund gehen, was wir dann in der nächsten Folge machen werden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Tschüss!